the doctrines given by India. This is India's new normal. One is, see, Pakistan ఎప్పుడు చేసేది ఏంటంటే సైకలాజికల్ వార్ఫేర్ చేస్తుంది. Pakistan is going for psychological warfare where it continuously claims that నా దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి, ఏమన్నా చేస్తే న్యూక్లియర్ అటాక్ చేస్తాం. మీరు కూడా న్యూస్లో చూసే ఉంటారు, న్యూక్లియర్ థ్రెట్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకోటి ఏం చేస్తుంది, మన మైండ్లో ఓకే మన ఫైటర్ జెట్ కాల్ చేసిందంటారు పాకిస్తాన్, మన డ్రోన్స్ని కాల్ చేసిందంటారు, మన మిగ్ ఫైటర్ జెట్స్ పోయాయి, రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్స్ పోయాయి అని ఒక ఫేక్ ప్రాపగాండా క్రియేట్ చేస్తుంది మన మైండ్లో. సో దట్ ఇండియన్స్ ఏం బిలీవ్ చేస్తారమ్మా, పాకిస్తాన్ చాలా స్ట్రాంగ్ కంట్రీ, మనం దాన్ని ముట్టుకోకూడదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. సో అలా ఫేక్ ప్రాపగాండా బ్లఫింగ్ కానీ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ బి టేకెన్ యాజ్ అన్ అటాక్ ఆన్ ఇండియా అని కొత్త డాక్ట్రిన్ అని చెప్పాము. సో దట్ ఈస్ బ్లఫింగ్. ఆన్ ది న్యూక్లియర్ threats will be taken as an attack. Then second, if it is a state actor or if it is a non-state actor, if there is act of terror, అది స్టేట్ యాక్టర్ లైక్ పాకిస్తాన్ అయి ఉండొచ్చు, నాన్ స్టేట్ యాక్టర్ లైక్ టెర్రరిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఎవరు చేసినా సరే యాక్ట్ ఆఫ్ టెర్రర్, ఇట్ విల్ బి ఈక్వేటెడ్ విత్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ వార్. అంటే ద టెర్రరిజం విల్ నాట్ బి టాలరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఎవరు చేసినా టెర్రరిజమే, అది స్టేట్ చేసినా నాన్ స్టేట్ చేసినా మేము వార్ లెక్కే తీసుకొని వార్ స్టార్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ డాక్ట్రిన్ విచ్ హాస్ బీన్ గివెన్. దెన్ థర్డ్ డాక్ట్రిన్, ఇది మీరు న్యూస్లో మంచిగా వినే ఉంటారు. Wherever there is terror, there will be no talks. Wherever there is terror, there will be no trade, and the blood and water will not flow together. సో ఎక్కడైతే టెర్రరిజం ఉంటుందో వాళ్ళతో నేనేం మాట్లాడను, ఎక్కడైతే టెర్రరిజం ఉంటుందో వాళ్ళతో నేను ట్రేడ్ చేయను, అండ్ ఎక్కడైతే బ్లడ్ చూడాలని అనుకుంటున్నారో ఆ కంట్రీ, దే విల్ బి నో ట్రేడ్ విత్ దెమ్, ఆర్ బ్లడ్ అండ్ వాటర్ విల్ నాట్ ఫ్లో టుగెదర్. అండ్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ గురించి చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్. ఇలా దీస్ 3 న్యూ డాక్ట్రిన్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్రపోజ్డ్ బై ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ద యెస్టర్డే స్పీచ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ గో ఆన్. సో దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు? When you are talking about the nuclear security doctrine or India's security doctrine, when it comes to the internal security lo use cheyachhu. Or international relations lo, when you are talking about the organized crime or terrorism, you can talk about this new doctrines which India has proposed. So ila use chesukochu.